Today marks another significant milestone as Phalape main Kgotla officials and the Kgotla officially receive a much needed Kgotla shade from Botswana International University of Science and Technology. All protocol observed. Distinguished guests, ladies and gentlemen, ke a le dumedisa ke be ke la amogela segolobogolo mo kgoteng ya rona ya Phalape. Bagaetsho, it is worthy to recognize and appreciate our past leaders, Kgosi Ulibile Masego and Kgosi Rema Fraga, for collectively initiating this important development with BUST. This confirms and assures that I take over from a team that prepared a solid ground and the transformational plan of our village or parliament. Lobo ke motheo le mokokoto wa Kgotla. Ladies and gentlemen, I have been reliably informed that Phalape is one of the fastest growing villages in Botswana. If not the fastest, clearly the village is headed for exponential growth and development, resulting in a need for supporting social welfare facilities amongst them. A well-developed and capacitated Kgotla. We take pride to be hosting BUST in our village, as they do not only present themselves as a center for higher learning, but a partner in our village economic and social development. This momentous gift bears testimony. We are grateful, Professor Totolo, and your distinguished delegate for prioritizing this development amidst institutions' financial constraints and challenges. We assure you that the canopy and its associated elements will be fully utilized and protected for future generations. I am tempted to diverge a little and use of this moment to appreciate the efforts. The research and novelty presented by BUST in the fight towards COVID-19 pandemic, we urge you to continue with such great innovation, which will not only assist Phalape but the nation in developing solutions aimed at managing challenges. In conclusion, ladies and gentlemen, allow me on behalf of Phalape residents, the Kgotla leadership and administration, officially to open this momentous moment. May God bless you all. Re Godfrey Kopana, motlotegi mo parlamente wa rona mo Phalape, re o nnetse Ramogapi, Kgosi Matla Lebang, le bogosi jotlhe hela jo bohano. Mongame Kgosi Masego Olivile, Kgosi Michael Maforaga, Assistant Commissioner of Police, Re Sabe Maboka, Re Laki Maoto, Professor Dennis Signer, Mr. David Kaske, Professor Joseph Chuma, but Babiradi Khan Baluhan, Baduteri Bote Baluhano, Me Ana Motokumo. Ladies and gentlemen, Kia Ludumedi Savare Tsukapula, Ki ikutlwa ke le motlotlo e le ruri
o be ke le hano mo tirong ye masisi ye e ntseng re kopanyetse le beng ba rona bakgogi ba motse wa Phalape. Ke tiro e ne e tlhoka gore re tshwaragane re supe re le university ya Biost gore ga re ka ke ra nna hela ko lentsweng le le la Mmalikokopu re ikgatolositse tse di diragalang mo motseng. University ele e le ruri e le sego e segofetse go be e hilwe lehatshe le le boitshegang le re le mo go lone. Ka dipalo lehatshe leo le morago wa Phalape o le abetseng university ya Biost mele ya Batswana ke 2,500 hectares. Ke lehatshe le le boitshegang bagetso jaanong ke tshwanelo ya gore nako yotlhe re ska ra itebala re itse gore re ne ra nna lesego go be re hilwe lehatshe le le kalo gore re tle go tlhoma university mo go lone e tle e rute Batswana. Ke seo se re nnang re se lebogela nako nngwe le nngwe ha re le ko tirong ko Biost. Lo tla intshwarela betso ke tsile go ne ke bua ka Setswana ke bua ka Sekgowa jaaka le bona gore kana university le rile ne ya go tsaya batho le ko mahatsing a sele ba tle go tlhakanela tiro e tona e ya go ruta setšhaba le bokanoki jo lo eletsang gore re bo dire mme re tle ka ditharabollo tsa matshwenyego a Batswana mo Phalape le lehatshe lotlhe ka bophara. We are gathered here to appreciate you, the Phalape community, as our hosts for your continued support of our efforts as Biost. We are here to prove that indeed we endeavor to make a difference to the future of our great nation. We say the future of the nation as we work mainly with young people, training them so that we are assured of a bright future for this nation, the region, and indeed the world at large. As you know, we are a research and innovation-centered institution that looks to develop solutions for the future of this nation. Abuse will be rendered irrelevant if it cannot connect with their communities, if it cannot identify challenges and issues that besiege our people, so that we can come up with solutions for those challenges. This is the premise from which we come from. We belong to you. We need to be connected to the communities. We need to identify challenges and issues that are before you. And because you have invested in us, let's find solutions for those challenges. You are taxpayers. You have invested in us. At one point, you'll say, where is the return on my investment? Where is the return on my investment? And it's a legitimate question. Our corporate social responsibility initiative is a crucial part of our values, and this law was done as a means of expressing our commitment to the Phalape stakeholders. Biost is committed to be a good citizen, concerned for the community development and the environment. We will continually strive to improve our performance, ensuring that our activities contribute to the sustainable development of the communities in which we operate. As an international university, we are fully aware of our local, national, and international contribution and impact. However, the focus of our corporate social responsibility initiative is primarily on our local communities. Our corporate social responsibility programs cover all initiatives and practices
deemed to have a positive impact on the community and the environment, including those seen as a core in providing and promoting higher education, widening skills, and raising skills levels. We need to know and understand the culture of this village in order to remain relevant to the needs of our hosts. This is keeping with the time-old words of our founding president, Sir Seretse Khama, who once famously said, "A nation without a culture is a lost nation." In Setswana culture, every village has a Kgotla, a traditional meeting place for the villagers, led by a Kgosi. This is where and everything that is of good for the tribe is discussed to finality, including conflict resolution. I'm at Bills, and I say to our young people, in true Setswana culture, we can debate the whole day, and then we adjourn, and then we follow up with more debates in the morning until we find a solution to whatever conflict or difference that we have had. That is the true Setswana culture, true Setswana value, that even when we run our institutions, we should remember who we are. We are Botswana, and the way we do things is premised on our culture. Ntokolokia molomo chaba e senang setso sa yone ke chaba e leng gore e latlhegile. That is what Sir Seretse Khama said. And we have to live his legacy so that we can continue to be a proud nation. The task could not be executed instantly, as we had to source funds to construct the shelter. We finally started construction in March 2020 and completed in May 2020. We experienced a bit of delay occasioned by the first COVID-19 lockdown. The project was built to the tune of 136,000. I stand here today humbled and proud as I will shortly hand over this shelter to Kgosi Martha Lebaha. I also wish to mention that since its operations in Palape, BILS has undertaken a number of projects aimed at making a difference in the communities. These projects include our students, the Scientists, Engineers Without Borders, which aims at improving the lives of less fortunate in and around Palape through corporate social responsibility, undertook the following initiatives. Edikabia, in conjunction with University of Cincinnati, Ohio in the USA, constructed a pipe of about 10 kilometers from a borehole to have easy access of water, and they also participated in the refurbishment of the clinic at Dikabia. Computer training for the Central District teachers. BILS trained 765 teachers in introduction to computers. This was later extended to a few schools in the Kwenin district. Entrepreneurship training. The Youth Development Fund beneficiaries and the Palape Rover Scouts were trained in 6 weeks courses of starting your business and sustaining your business. ICT Fair in the Central District for 2 consecutive years. BILS co-sponsored the ICT Fair hosted in Palape. We are also very active in terms of research in this district, the Central District, and a study that was funded by USAID was in partnership with the Palape Administrative Authority. The study identified and quantified major land uses, examined the type, extent, and intensity of land degradation in the Palape area, as well as development of land degradation index and map. Our master's students did a project on developing a geospatial information
based land quality evaluation model for rain-fed farming in Botswana. The research has been done in Palape and Suruwe areas. We have also partnered with the House of Hope, and the Partnerships Foundation started beginning May 2015, long time ago, as part of preparation for the visit from Cincinnati University. The organization was selected as a beneficiary of donations and any other type of aid that could be realized from the Cincinnati University visitors. During COVID-19, BIOS donated 4,500 liquid soaps and 2,000 bar soaps to the Palape Administrative Authority and sanitizers to the district health management team, and disinfected the bus rank and Palape administrative offices using spray drones. This was meant to assist in the fight against COVID-19. This is but a few of the projects that we have done with the community over the last several years. With these remarks, I wish to invite you to accompany me as I will hand over the shelter to Marona Kosi Martha Levang. I thank you for your attention. Pula. Honorable. By Kgotla Total Vice Chancellor on the 6th November 2020. Having received from the youth the gift that was to be given today, it is time to vote of thanks. Ramaka. Pele ga lo tsamaisa tiro re tsho Godfrey Kgopana malaodi yo laolang tsatsi la gompieno re tsho Lucky Maoto ebile gape le sax kgosi ya motho wa mme maitsho Mathalebang kgosi ya rona ga re diretseng ka bolele le ka botswapelo re tsho Masego o lebile kgosi ya rona re tsho Michael Maforaga le marara otlhe a bogosi ba ba leng hano ke tsaba go le nankolla ka maina re tsho sethong tato ke ho se mo ke sa mmone ka gore la apere dio tse di mo ke be ke timela ebe ke ta ke kgwatha re tsho Professor o togetswe Totolo Vice Chancellor Just Mothusa Ramapodisi yo motona Divisional Commander re tsho Sabe Maboka ba land body ga ba le teng ga ba tsile ka ba le mo ga le bone mo siki ba bone Distinguished Professor Dennis Singer,
Deputy Vice Chancellor, Academic Affairs, David Kez, Deputy Vice Chancellor, Finance and Administration, Professor Joseph Shuma, Acting Deputy Vice Chancellor, Research and Innovation, Ray Sorahin, Director of Communication, Richard Kidisalete, Acting Director, Project Management Office, Kgotla le Kgotla gago lo tsileng ka lone. Morahi o the wa phala tja ba ge so ka me ma lona ba le leng hano ke le mogale tautone me na sa tso go goroga wa SRC re tsoma digela. Hela jaaka professor na bua se khwale Setswana le nna ke ta bua khwale Setswana ka gore botsadi ba rona ke Batswana. Me ke simole hela ka gore Professor Totolo, we highly appreciate for the donation that we have just received of Kgotla shelter. This is not the first donation we have offered to Palape community. One of the major donations that we have done is during those difficult times when there was no any road to Buse, and by then you constructed a paved road to Buse. We highly appreciate those donations. As we have already mentioned, there's a long list of donations that we have given not only to Palape resident, but also to the entire community, the whole of Botswana. We highly appreciate say for the gesture. Re tsho ka nako ya COVID, ba khatla ba re COVID. Ka nako ya COVID re tsho no ya makadinao. Wa bona gore setšhaba sa Botswana se ka sanyelela. Wa ntsha dilo tse dintsi tse di tshwanang ebile nna re sa itse gore le na le bokgoni ja go dira dilo tseo. Di ho hanenyana ga di bitswa di drone. Wa thusa mo sepateleng tsa ga sa melemo tsa ga sa go borenkeng dilo tse re tsho re di amogela hela thata ra go di lebogela ka ha o re thusitseng ka teng. Ke rata gore ke go sologetse gore lobole ra go le dirisa sentle mme ebile ha ke ka ra gale ha thaele ka kokomologa re be re kua re tshototolo kana thaele e kokomologile ko lobole la gago heta o e baakanye ke la rona re tale maintainer le baakanya re bona gore le lebega sente ka sengwe se se siameng re na le ba council re na le ba central government ka tseleng tseng jang ke bua mahoko ka gore ke gakologelana nako ngwe ke sentse ke le council chairman tautuna a gela mothonto a be thubega difenstere e senyega go tsogonga ba re o kae kgama tae baakanye ntlo ya gago kana ntlo ya gago ke e senyegile yaanong ke ra gore ra go kgona go diragala mme re lebogela mpho e ka tseleng tseng jang re batla gore re go lebogele re tse gore o bua sentse o lemoga gore batho ba Phalapye ba bile le hatshe la bona ba le aba ba re batla gore sekolo se segolwane se teng mo Phalapye sa Buse mme ba ne ba le hatshe la bone re tsho ka di compensation tsa madi a go tase ba sa neelo sepe se se kalo jaaka re itse re le hatshe la rona puso ya rona ga ena madi mme ne le hela mo go twenyaya ke go phimola dikeledi mme baba ka pelo e tshwedi ke go lebogela gore o sentse o kgona go lemoga selose sa gore re batho ba Phalapye ba bile le hatshe mme ebile ga gongwe rra ba bangwe ba jaaka o itse ga go nong go hithetswe go boloketswe batsadi ba bone ha o ka ya ko mabiteng a Maphula go na la ga go kwadilweng teng gore ba ne ba bolokelwa ha batho ba bileng jalo ba epolwa ko Buse be ba ya go kere go lo maso go mo go motho jaaka o itse gore ka ngwao ya rona Batswana ba etse ba re ba go tsa mmu ko phuphu ga kere ke a rotloetsa ka re Batswana ba dira jalo a kere la itse
ba re ba tsaya mmukophuphu mme ba bone gore ba tlogele ngwao eo ya bone ba neele abused gore seo se se supa gore ne go na le lorato le le tseneletseng bagaetsho ka kgolagano ya rona le abused mme ke batla gore ke go kgothatsa reetsho gore use the land in a prudent manner. Try your best to construct a high-rise building, because if we can just assume that you have a chunk of land, you can build on it, at the end of the day, by then I was a council chairman. I know what transpired. Ba bangwe ba kile ba re nya o hiyo mo gonye ke ne ka nna mongwe wa batho ba ba ganang thata ke re ba gaetso UB ina hiwa lehatshe ha nne e se ka stripinyane ka nko be go sena ko ba golelang teng ano a re ba hela hatsi le le tona go nne le ha ba ka golelang teng so ke kope thata gore let us use the land ka tsela e le gore le ta solegela bana ba rona molemo. Finally, we appreciate all the research tse lo di dirang tsa bo go dira koloi ya solar tsa bo go dira koloi ya motakase ke a itse gore you are in the process of doing all these things e nngwe bile le tsidikile la o ka re hedila kry ya solar kana ya hela ya solar ke ra ke dio tse leng gore ke le ka go lemoga gore re etsho ka ha le tshwereng ka teng ka thata ra lemoga bile ra itse gore go lo mo go ta dira sengwe mo community ya Phalaphe le la hatsela Botswana ka karetso. But finally ke batla gore ke le kgothatsa gore nthusang ke le mo parliament wa lo ke kopa thuso mo abuse le nna gore Phalaphe e nne toropo. We should declare Phalaphe as a town and as one of the highest learning institutions. Wherever you are, in your researches, you should also recommend that Phalaphe, there is no how you can build an international university in a rural area. What is left is simply to declare that Phalaphe is a town without any funding. And all these other things, they will come after declaration. Because if you don't declare that Phalaphe is a town, in future, it will be very difficult for you to allow and recruit quality staff. They will say, no, we don't want you to go to the rural area. We want to go to the town. They think that Phalaphe is what? Is a rural area because it's not, it's a status by now, it's a village. So, re letsa thata gore le nkemenokeng le re thuseng re le batho ba Phalaphe gore Phalaphe e nne toropo. We have consulted bogosi bo rre mafuraga ba le teng bo rre masego le bile ba le teng bo rre class Mercedes ba re yes a Phalaphe e nne toropo ga gona yo gana ro tera dumela ke hela gore puso e sentse le bone me ha le ka lebella all these developments le gore di teng ha tota Phalaphe ya qualifier ka ditsela tsote mme re tsho mahoko a me a kalo ke re ba ge tshwanelwang ke pula re itumetse thata ka mphoye mme bile ke kope gore ba ge tsho re le morahi wa Phalaphe re go emenokeng re tsho totolo le management wa gago. I know that there's a saying in English that the Africans, they have this syndrome of pull him down. They say it's a PhD, pull him down. Bageso ha ka nna le mokgwa wa gore pull him down re taya ka re le tšha rona re eletsa gore ha motho a tshwere re mo rotwetse a ye ko pele a tswelele a direle le hatsela Botswana ya no re itso re me ha re go rotwetsa gore tshwara ka thata re go eminoke gongolong ha o teng. You should know and be aware that the member of parliament, the leadership of Phalaphe is supporting you and is with you. Mo tirong ha ke sentse ke dira management
mongwe o ne a nthuta gore the organizational setup is just the same like a family setup. There is no how you cannot have misunderstandings. There and there you should have misunderstandings, you should quarrel, you should do some other things. Another one say, no, now I wish this thing can be done in this manner. And another one say, no, now I'm thinking of, that is how organization is. Politics of organization should not, demotivate us or feel gore nya motho mongwe ya no go gore ga tshwanna gore a ba le hu tshwantse gore re supportane. And this is my assurance to you that we are fully behind you. Bogologolo batho na ba ha ke ntse ke re buisanya yana ba ngwana ba re ha ba ta ba le mo ga yanong ka ha ke bereka le bone ka teng ba ta go nna ano ba itumela khosi matsa ba go lo ha re boleile mo parlamenteng ba kana ne re ithare re to thara re ganetsa hela motshegarothe kante go topa mo parlamente yo a kanyang jana o re thusa mo go kana yaanong ke hano re itse gore ke le thusa se la kanya gore nya ta thola ke le ganetsa hela a modimo a ka re swale se go hatse a le nele thata le nonogo a le telle pele ke a le boga thata motsamaise tiro ke a le boga molaudi a modimo a nne le lona.